Hello everyone, welcome to Classmate Academy. This video is regarding parallel chords in 2024 CGL. This topic is very important for us. Okay, they may be asking questions from the parallel chords. We'll see all the type of questions which are asked based on parallel chords. Okay, so that you can do the sum within seconds. Okay, or less than a minute. In order to understand the parallel chords, first need to know about right angle triangle and its triplets. First, we'll discuss few triplets. We'll take a right angle triangle. So we take it as the sides are A, B, C. C is called the hypotenuse or the larger side. We know that A square plus B square is equals to C square. And we also know few values. If A is 3, B is 4, C will be 5. In the same manner, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, and 17, 20, 21, 29. These 5 are the basic triplets. Okay. In any case, you must remember these 5 triplets for sure. Right? Along with these 5 triplets, remember multiples of triplets are also triplets, such as if I give you 3, 4, 5, if you multiply by 2, if you multiply it by 2, what happens? 6, 8, and 10. So 6, 8, and 10 is also a triplet. If you multiply by 5, 15, 20, 25 is also a triplet here, right? If I take 7, 24, 25, you multiply it by 2. If I multiply this by 2, it's 14, 48, 50. Now it's a triplet, right? So these are basic triplets, and then after their multiples, okay, and mostly 90% of the triplets comes from these values only, okay, the basic 5 triplets, or else the multiples of these triplets can be asked. If at all, if they ask you any other triplets, remember these formulas. It's 2x, x square minus 1, x square plus 1. If two sides are 2x and x square minus 1 and 2x and x square minus 1, the third side will be x square plus 1. Or else divide it by 2, it is x square minus 1 by 2. It is x square plus 1 by 2. If you want the triplet with even number, suppose I want a triplet with 12, let's say, I want a triplet which starts with 12, you substitute x is equals to 6. It will be 12. 12, okay, 6 square minus 1 is 35. 6 square plus 1 is 37. That's a triplet based on 12. Suppose if I want it based on, let's say, 8. So if I put 4, it will be 8. 4 square minus 1 is going to be 15. 4 square plus 1 is going to be 17. If I want it, suppose, on, let's say, 16. So I'm putting x equal to 8. What is 8 square minus 1? It is 63. 8 square plus 1 is going to be 65. I want a triplet based on an odd number. Suppose I want a triplet based on 9. So how do I put it? I'll put 9 here. 9 square minus 1. It's going to be 81 minus 1, 80. 80 by 2 is 40. Then immediately after that is 41. If I want the triplet based on 11. 11 square, 121 minus 1, 60 by, okay, sorry, 120 by 2. It's going to be 60. 122 by 2. It's 1 extra, 61. So if you want triplet based on any number, you can easily find out by using these formulas. Okay. Almost 90-95% of the triplets will be covered. Okay. And most of the sums will be asked based on the triplets. Okay. And triplets taken from here only. So now these are the triplets of a right angle triangle, or the 3 sides of a right angle triangle. Always remember, the larger side is the hypotenuse of it. And once if you know the right angle triangle, now we'll see about the chord. Before going to the parallel chord, we'll see the chord of a circle first. See here,
Here AB is the chord of a circle. OP is the distance from center to the circle. Okay, chord to the OP is the distance from center to the chord. Let this be D, the distance be D, and half of the chord be X, or else you can take it as L, and this is radius. And what is the relationship between them? It is D square plus L square is equals to R square. Okay, D is the distance from center to the chord, and L is half of the chord. So what are the two sides of a right angle triangle? One is the distance and the other one is half of the chord, and the third one is the radius. Okay, you can make two sides, and radius is always the hypotenuse. Our two sides are distances. Okay, okati distance, okati half of the chord gurtupeట్టుకోవాలి, right? So one is the distance from the center to the chord, other one is half of the chord, and the third one, hypotenuse, is the radius. This basic you should know, right? Suppose if I give you the distance is 3, radius is 5, immediately half of the chord will be 4. Then what is the full length of the chord? Full length of the chord will be 8. Or else sometimes they'll give you the length of the chord as 6. Okay, total length of the chord is 6, and half of it will become 3. And okay, radius is 5, and distance from center to the chord becomes 4. Ila you can find out, okay, distance is the chord kanukochu, chord is the distance kanukochu. But don't take the chord. Okay, complete chord you don't take. Take only half of the chord. Okay, or else whenever you want to find out the length of the chord, always double what you get. Okay, now we'll see about the parallel chords. Okay, parallel chords can be two ways. Basically, if you see parallel chords, one is two parallel chords are on the same side of the center, and the other one is two parallel chords are different sides of the center. Okay, look at the first one. This is same side. Look at the second one. This is on the different side, opposite sides of the center, right? We'll see the parallel chord sums based on triplets first. Okay, based on triplets first. Suppose if I take the same side, I'm taking AB is a chord, CD is a chord, O, first one is P, second one is Q. Look at the triangle OQD. Let's assume, or OPB you look at. This side is A, this side becomes B, and this side is C. It's a triplet. Okay. OPB, if you look at, the sides are A, B, C. C is the radius. They'll give you OQ as A. Now it will be reversed. It will be B, and C will be same as it is. So it will be B, it will be A, and radius will be C. This is how they give you two parallel chords. Okay, one is the distance from the center, and the other one is half of the chord, right? Here A is the half of the chord, here B is half of the chord, right? They'll say the difference between the distance, or else the distance between the chords will be A minus B. What is the distance between the chords? If they are on the same side, the distance between them is equals to A minus B. So you need to match it. If it is matched, okay, then you can use this property. Let me explain you with the values. Suppose I'll take 3, 4, 5. You write 3, 4, 5 here and write it in a reverse case. 4, 3, 5. Which means they'll give you the larger chord as half of the larger chord as 4. If it is 4 means this is 4. Half of the smaller chord as 3 and 3. Look at here. The other side is this becomes 3 and it becomes 1 because the total length is how much? 4. And hypotenuse in both the cases are the radius is 5. Here, the two right angle triangle sides are 3 square plus 4 square equal to 5 square. 4 square plus 3 square is equals to 5 square. Here, what is the distance between the parallel chords if they're on the same side? So the distance between chords
the distance between chords is equals to 1. In the exam, they don't give you, okay, 2 chords. They may give you 1 chord. Let's say 1 chord is 8. Let's name them AB, name them CD. If AB is equals to 8, they'll ask you to find out, let's say CD. CD is what? When radius is 5. And the distance between the parallel chords, okay, is 1. It is the distance between the chords they'll give you, right? So if you know that it is 1, okay, and you know that the radius is 5, what is a triplet based on 5? You know that it is 3, 4, 5 and 4, 3, 5. You check whether the difference matches or not. Yes, difference matches. Okay, sometimes they'll give you the 2 chords. One chord is 8, another chord is 6. You take always half of the chord. This will be 4, this will be 3. And they say the distance between the 2 chords is 1. Then what is the radius? Obviously, radius will be what? 5. Okay, this is when they say same side. Of course, if I say if it is opposite side, you look at the opposite side. Same thing if I take it. One length of the chord is 8 means it is 4, it is 3. And you take it as 3, this becomes 4. Now, what is the distance between the 2 chords becomes? Instead of 4 minus 3, it becomes 4 plus 3. They say distance between the chord is 7. So, AB, CD, they'll give you what? They'll give you AB is equals to 8. They'll give you CD is equals to 6. You need to always take half the length of the chord is 4. Another half of the length of the chord is 3. And we know very well 4 square plus 3 square is equals to 5 square. They'll ask you to find out the radius of the circle. Now, how do you do it? Okay, 4 plus 3, opposite side now. 4 plus 3, is it 7 or not? You need to match it. If it is matched, okay, then your answer is 5. That's how they give you based on the triplets. Look at the another triplet. Other triplets are 5, 12, 13. How do they give you based on 5, 12, 13? They'll say double of 5 is 10 is one chord. Double of 12, 24 is another chord. And the distance between the chords, okay? Okay, same side aithe 5 minus 12. 12 minus 5, 7 if it is same side. 12 plus 5, 17 if it is opposite side. So opposite side aithe 17 is third, same side aithe 7 is third. They'll ask you to find out the radius. Or else if they give you the radius, if it is same side, you must take it as what? 7. If it is opposite side, you must take it as what? 17. This is strictly based on triplets. Okay. It can sometimes without these triplets values also they may ask you, which means where triplets are not integers there. If I take the same side, let's take AB, CD. If I take the larger chord is A, smaller chord is B. Half of the chord is A, half of the chord is B. And the distance, if I take distance from center to the one chord is H. And the difference between the 2 chords is X. And the radius is R. Okay. They'll give you AB and they'll also give you X. What do they give? They give A, B, and X. Okay. So what are the given values? They'll give A, they'll give you, B, they'll give you, X, they'll give you. What do you mean by A? A is the half of the larger chord. B is the half of the smaller chord. And X is the distance between the 2 chords. And this is one same side. Now, how do you solve it? How do you find out a radius? Look at the first right angle triangle. You can say A square plus H square. Look at the second right angle triangle. Is equals to R square anyway. Second right angle triangle, if you look at B square plus H plus X whole square is equals to R square. If you equate these both now, H plus X whole square plus B square is going to be A square plus H square. You bring B square this side, H square this side. Then what is H plus X whole square minus H square is equals to A square minus B square. You apply A square minus B square formula.
a minus b, that's going to be x, a plus b, that's going to be 2h plus x is equals to a square minus b square. Now see, finally what you're getting? You're getting 2hx minus x square is going to be a square minus b square. Now what is h value? 2hx is equals to a square minus b square. This is going to be plus h square only, you'll get minus x square here. Therefore, h is equals to a square minus b square minus x square divided by 2x. Okay. Even if you forget the derivation, if it is in the same side, you must remember this formula. The formula is h is equals to a square minus b square minus x square divided by 2x. What is a? Half of the larger chord. What is b? Half of the smaller chord. And x is distance between chords. Okay. So half of the larger chord, half of the smaller chord, and distance between the chord. Okay. This one will be very, very useful. And how do you find out a square minus b square? A square minus b square, you can find it like a plus b and a minus b formula, you use it. Okay. So very quickly you will get a square minus b square, subtract x square. If you want it to be done it separately, you can you can do it like this also. Half of a square minus b square, you divide it by x, minus x, you do it. Okay. But this will be easy for you to remember. A square minus b square minus x square divided by 2x, you do it. You will get h value. H is nothing but the distance between center to the greater chord. Okay. So if you find out h now, if you do h square plus h square, r is equals to under root of h square plus a square, you will get the radius. Okay. Once if you find out the value of h, you'll also get the radius easily. This is when same side. Opposite side also you do the same derivation. You'll end up with h is equals to, instead of a square minus b square, you get x square minus a square minus b square. Just simply negative common, that's it. So divided by 2x as it is. This is when opposite side comes. This is for opposite sides. If the two chords are opposite sides, then you can use it like this. Okay. First, we'll go with an example of this type. If I take a question, look at this. The two chords are 8 and 6. And the two parallel chords on the same side of the center. Okay. On same side of the center. If the distance between them is 2 centimeters, first you take only half of the chord, 4. Take half of the chord, 3. And what is the distance between them? 2. The difference between them is not matching this 2. If at all, for example, if they say 1, we could have said the radius is 5. Understood? If it is based on triplets, triplets based ayunte ela vachedi 4 3 vachinappudu, the difference same side aithe difference teesukovali. 4 and 3 is 1. Kakapothe ikka difference enti ichadu? 2 ichadu. Therefore it will not work out in that manner. So what is the formula that we have just learned? H is equals to, we know a square minus b square, that is 4 square minus 3 square is going to be 7, because 16 minus 9, it is 7, minus, okay, this x square is 4 divided by, okay, 2x is 4. So you're getting how much? You're getting 3 by 4 is the value of h. I told you very well that r is equals to under root of h square plus a square. What do you mean by a square? A square is the larger chord. Okay, larger chord is 4 or 3. So we know that it is 4. H
you take it as 9 by 16. 4 కాబట్టి 16. So 256 plus 9 is going to be 264. 265 divided by root of 16 is going to be 4. So you clearly get the radius very, very easily. So you apply the formula. So what is the formula that we have applied here? The formula that we have applied here is h is equals to a square minus b square minus x square divided by 2x. And what is h? Without drawing the diagram, you can say h is the distance between the center to the greater parallel chord. Okay, so that is the reason r you are taking it as under root of h square plus a square. Okay, so that's the reason you can find out radius very quickly. It is not matching with the triplets. Well, triplets don't match out, it will be very easy. Triplets don't match kaavadam ante enti? 4 and 3, the difference between 4 and 3 should be what? 1. But instead of 1, they gave you 2 here. We'll see one more sum in the same manner. Larger chord 28 ichadu. Ante what is half of 28? 14. Smaller chord 22. Half of 22 is 11. Okay. ఒకవేళ సేమ్ సైడ్ అయితే మనకి ఏం రావాలి? ట్రిప్లెట్స్ ని ఫాలో అవుతే డిఫరెన్స్ 3 రావాలి. ఓకే, ఒకవేళ అలా ఫాలో కాకపోతే అంటే 2 డిఫరెంట్ ట్రయాంగిల్స్ అన్నమాట, సేమ్ ట్రయాంగిల్స్ కాదు. సో 2 parallel chords on the same side of the center of the circle. The distance between them is 4 అంటున్నాడు. బట్ మనకు వచ్చిన డిస్టెన్స్ ఏంటి? 3a. కాబట్టి ఇది a, ఇది b, ఇది x. అంటే ఏమవుతుంది? ఇది 4 అవుతుంది. సో నౌ ఫాలో ద ఫార్ములా. హౌ డు ఐ ఫాలో ద ఫార్ములా? ద ఫార్ములా ఇస్ h is equals to, చూడండి, a square minus b square అంటే a plus b into a minus b చేయండి. a minus b వచ్చేసి 3, a plus b వచ్చేసి 25. What is 3 into 25? It's going to be 75. Minus 16 divided by 2x అంటే 8. మనకి ఎంత వస్తుంది అప్పుడు? ఓకే, 15 తీసేస్తే 60 అంటే 59 వస్తుంది. 59 by 8 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 7.3 వస్తుంది. రైట్? Do it approximate. I know radius is equals to under root of h square plus a square or a square plus h square. 14 square plus 7.3 whole square. Approximate గానే చెప్పండి. ఇది 196 అవుతుంది. 7 square ఒక 49 కంటే ఎక్కువనే ఉంటుంది కాబట్టి ఒక 50 కంటే కూడా ఎక్కువనే ఉంటుంది. అంటే మనకు 246 వస్తుంది. 225 అని అంటే మనకు 15 స్క్వేర్. 256 అంటే మనకు 16 స్క్వేర్. మనకు వచ్చిన వాల్యూ యాక్చువల్లీ 246 కంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది. అంటే ది స్క్వేర్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద స్క్వేర్ రూట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు 16 ఆర్ 15. ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు 16. సో ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు 16 అన్నప్పుడు యూ కెన్ ఎలిమినేట్ 14, 13 ఈజీలీ ఎలిమినేట్. ఈ రెండిట్లో కూడా మనం ఏది బెస్ట్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటాం? ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ సి, 15.82. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు 16. అదే ఒకవేళ మన ఓకే అండర్ రూట్ ఆఫ్ 230 వచ్చింది అనుకోండి, 230 232 వచ్చింటే ఇది 225 కి దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి you would have taken what? 15.2 we would have taken. Okay, and what is the formula again we have used? A square minus b square minus x square by what? 2x. AB and CD are 2 parallel chords. Okay, AB is equals to 6 అంటున్నాడు. AB is equals to 6 అని అంటే half of it will be 3 only. CD equals to 2 times of AB. అంటే CD అనేది ఏమవుతుంది? 2 times అంటే 12. Half of 12 ఏంటి? 6 అవుతుంది. Both the chord are same side of the center అంటున్నాడు. Distance between them is 1/4 of CD. ఓకే, ఆ డిస్టెన్స్ x ఏదైతే ఉందో 1/4 of CD. CD 12 కదా, 1/4 of CD అన్నప్పుడు 3 అవుతుంది. అంటే A, B, X. A అనేది లార్జర్ కార్డ్ తీసుకుందాం. 6, 3, 3 ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ మ్యాచ్ అవుతే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఒకటేమో 3, 6 అన్నమాట. ఇంకొకటి ఏంటి? ఇది 3 అవుతే ఇది 6 అవుతుంది. ఎందుకంటే వాటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత? 3. ఒకవేళ ఇలా ఉన్నప్పుడు రేడియస్ ఏమవుతుంది? రేడియస్ ఈజ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ a square plus b square. It is not following a triplet, but still radius is equals to what? Under root of a square plus b square. What is under root of a square plus b square? Under root of 6 square plus 3 square. 3 square కామన్ చేస్తే బయటికి 3 వస్తుంది.
లోపల మనకు 2 square plus 1. 2 square plus 1 అంటే ఏంటి? Or else it is root of 45. Root of 45 అంటే ఏమవుతుంది? Root of 45 means 9 into 5. 3 comes out. కాబట్టి ఏమవుతుంది? 3√5 అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? ఇది మ్యాచ్ అయితే మనం ట్రిప్లెట్స్ లాగా తీసుకోవచ్చు. బట్ గివెన్ వాల్యూ మీకు అక్కడ రేడియస్ చూస్తే సరిపోతుంది. అది ఇంటీజర్ కాదు కాబట్టి యూ కెన్ సే ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. మళ్ళీ ఇంకోసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్పుడు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది అని అంటే వెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కర్డ్స్ ఇస్ ఏ ప్లస్ బి కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఏ మైనస్ బి కావచ్చు. ఎప్పుడు ఏ మైనస్ బి అవుతుంది? సేమ్ సైడ్ ఉంటే. ఎప్పుడు ఏ ప్లస్ బి అవుతుంది? ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటే. ఇలా తీసుకోవాలి మనం. ఓకే, ఇంటీజర్ వాల్యూస్కి అయితే మీరు ట్రిప్లెట్స్ పెట్టి చూసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ద లెంత్ ఆఫ్ 2 parallel chords of a circle are 10 and 24 అంటున్నాడు. లార్జర్ ఎంత? 24 కదా. లార్జర్ 24 అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ఓకే, ఒకటేమో 12 అవుతే ఇంకోటి ఏమవుతుంది? ఇంకోటి 5 అవుతుంది. ఇది లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్స్. అప్పుడు వాటి డిస్టెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి? ద అపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఇఫ్ ద స్మాలర్ కార్డ్ ఈస్ 12. ఓకే, ఇఫ్ ద స్మాలర్ కార్డ్ ఈస్ 12 centimeters ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అని అంటున్నాడు. 12 centimeters from the center, what is the distance between the two chords అని అంటున్నాడు, right? Now see here, ఒక కర్డ్ డిస్టెన్స్ 12 అవుతే ఇంకోటి ఏమవుతుంది? ఇంకొకటి 5 అవుతుంది. అంటే హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ 13. He's talking about 12, 5, 13, 12, 5, 13. What is the distance between the two chords? Same side ఉన్నాయా, ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్నాయా చూడండి. ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటే a plus b is the distance. So a plus b ఏమవుతుంది? a plus b is equals to 17 అవుతుంది, because they are opposite side. అదే సేమ్ సైడ్ ఉంటే ఏమయ్యేది? 12 minus 5, 7 అయ్యేది. ఓకే, హియర్ దే గేవ్ యూ వాట్? 12, 5 ఇచ్చాడు, ఇది 12 అన్నాడు. సో ఆటోమేటిక్ ఇది ఏమవుతుంది? ఇది 5 అవుతుంది. ఒకటేమో ఏబిసి ఉంటే ఇంకొకటి ఏమవుతుంది? బిఏసి అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, one card, another card, same thing. They gave you 10 and 24. 10 and 24 అంటే ఏంటి? Larger is 12, smaller is 5. సేమ్ సైడ్ అంటున్నాడు, డిస్టెన్స్ ఇస్ 7 అంటున్నాడు. ఓకే, డిస్టెన్స్ 7 ఎప్పుడు అవుతుంది? సేమ్ సైడ్ ఉంటే డిస్టెన్స్ 7 అవుతుందా లేదా చూడండి ఒకసారి. ఎక్స్ అనేది 7 అంటున్నాడు. ఇస్ ఇట్ బికమింగ్ 7? ఎస్, 12 minus 5, 7 అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ట్రిప్లెట్స్ దట్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఒకటి 12, 5, 13 అవుతే ఇంకో ట్రయాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది? 5, 12, 13 అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రేడియస్? రేడియస్ అనేది 13 అవుతుంది. ఓకే, the two triangles that we are talking about, ఒకటి 12, 5, 13 అవుతాయి, ఇంకోటి 5, 12, 13 అవుతుంది. In a circle with center O, radius is 13 అంటున్నాడు, and the two parallel chords are drawn on the different sides of the center. If the length of one chord is 10 and the distance between two, చూడండి ఇక్కడ రేడియస్ ఇచ్చాడు 13. రేడియస్ 13 ఇస్తే మనకు తీసుకునేది ఏంటి? ఒక ట్రయాంగిల్ 12, 5, 13, ఇంకో ట్రయాంగిల్ ఏమవుతుంది? 5, 12, 13 అవుతుంది, రైట్? అంటే ఇది హాఫ్ ఆఫ్ వన్ కర్డ్, ఇది హాఫ్ ఆఫ్ అనదర్ కర్డ్. ఓకే, యూ జస్ట్ సీ హాఫ్ ఆఫ్ వన్ కర్డ్ is matching or not with the given one. Yes, it is completely matching with the given one. Okay, 10 అనేది half of 10 is 5. And what else is matching? They are on, okay, different sides, opposite side కాబట్టి what is the distance between the two curves? 17. 5 plus 12 is also 17. It is also matching. Therefore, ఒక హాఫ్ ఆఫ్ అ కర్డ్ 5 అయితే ఇంకొక హాఫ్ ఆఫ్ ద కర్డ్ ఏమవుతుంది? 12 అవుతుంది. అంటే ఫుల్ లెంత్ కర్డ్స్ ఏమవుతాయి? ఒకటి 24 అవుతాయి, ఇంకోటి ఏమవుతుంది? 10. These are the full lengths of the card. So what is he asking? Find the difference in the length of the two cards. Okay, length of two cards మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? 14 అవుతుంది. ఒక కార్డ్ 24 అయితే ఇంకొక కార్డ్ 10 అవుతుంది. And the difference between length of the two cards will be 14 అవుతుంది. But you need to find out, figure it out first. In a circle with center O, radius 5, AB and CD are the two parallel chords of length 6 and x అంటున్నాడు. చూడండి, 5 ఉన్నప్పుడు what are the triplets you'll expect? Obviously, you'll expect 3, 4, 5.
3 అనేది half of one curd, 4 అనేది half of another curd. అంటే ఫుల్ కార్డ్ ఏమవుతుంది 8 అవుతుంది, రేడియస్ ఏమవుతుంది 5 అవుతుంది. ఓకే, దీనిలో ఆల్రెడీ 2 మ్యాచ్ అయినాయి మనకి. ఎందుకనంటే చూడండి, డిస్టెన్స్ ఒక 1 లెంత్ 6, రేడియస్ ఈస్ 5, అంటే అదర్ లెంత్ ఏం కావాలి మనకు 8 కావాలి. దీనిలో ఒక కండిషన్ మీరు చూడండి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కర్డ్స్ 7 అంటున్నాడు, అవునా కాదు? ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కర్డ్స్ ఏమవుతాయి 7. Therefore it is also matching. Without drawing the diagram you can say. Okay, so obviously the length of the second card is how much? The length of the second card is 8. Okay, so we are talking about 3, 4, 5 triplet. Indulo 3 is half of one card, 4 is half of another card. Ala teesukochu. ఇక్కడ చూడండి 2 cards ఇచ్చాడు, but as usual you take what? Half of the larger one is 24, half of the smaller one is 20. If the cards are opposite side అయితే బేసిక్ గా మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? డిస్టెన్స్ 24 + 20 44 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ 22a అని అంటున్నాడు. సో డెఫినెట్లీ ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆర్ ఈస్ నాట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 24 + 20 హోల్ స్క్వేర్. అండర్స్టూడ్? ఆర్ బికమ్స్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ a² + b² when the distance matches. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ మ్యాచ్ కావట్లేదు. ఓకే, so when distance is not matching, then how do we do it? Okay, we take x as what? We take x as 22, right? If I take x as 24, what is h value? H is equals to, ఇవన్నీ ఇంటీజర్ లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి you can do it by using triplets also, but without using triplets, first by using a formula. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చాను? x² - a² - b² by what? By 2x. So first 22 square రాసుకోండి. What is a² - b²? ఓకే, దీన్ని మైనస్ చేస్తే 4, ప్లస్ చేస్తే 44, డివైడెడ్ బై 2 into x అని అంటే 44. 44 టేబుల్లో కనుక మనం క్యాన్సిల్ చేస్తే ఒక 22 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఒక 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే 11. ఇక్కడ కూడా 44 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే 11 - 4 ఎంత? 7. ఓకే, and already I gave you the radius as what? Under root of h² plus the larger curd a² అన్నాను. h² 7 అవుతుంది, a² 24 అవుతుంది. So what is 7² plus 24²? 25 అవుతుంది. So therefore what is the radius? Radius is 25. లేదు ఎప్పుడైనా రేడియస్ ఇంటీజర్ లో ఉందనుకోండి, ఇంతకు ముందు లాగా పాయింట్స్ లో కాకుండా ఇంటీజర్ లో ఉందనుకోండి, ఓకే, ఒకటి అర్థం చేసుకోండి. ఒకవేళ ఇంటీజర్స్ లో ఉంటే, ఇంతకుముందు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మనం తీసుకుందాం. ఇది ఫిగర్. Take this question. We know one half of the curd is 24, another half of the curd is 20. మనకు 24, ఓకే, 24 మీద ఉన్న ట్రిప్లెట్ చూద్దాం. అండ్ he gave you that the distance is 22 అని ఇచ్చాడు. 24 మీద ఉన్న ట్రిప్లెట్ ఏంటంటే 7, 24, 25. 20 మీద కూడా 25 వచ్చేలా ట్రిప్లెట్ ఉందా అని అంటే ఎస్. 20, 25 అవుతే ఇది ఏమవుతుంది? 5 5s అవుతుంది. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? 4 5s అవుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ వన్ ఏం రావాలి మనకి? 3 5s రావాలి. అంటే యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 15 హియర్. డస్ ఇట్ మ్యాచ్? ఎస్. ఇది 7 అవుతే ఇదేం రావాలి మనకి? 15 రావాలి. ఇది 25, ఇది 25. 7 + 15 is how much? 22. అందుకనే రేడియస్ ఏంటి? రేడియస్ 25. ఇలాంటి ట్రిప్లెట్స్ మీరు ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? ఒకవేళ రేడియస్ అనేది మనకి ఇంటీజర్ ఉందనుకోండి, ఓకే, యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ ట్రిప్లెట్స్. ఒకవేళ రేడియస్ ఇంటీజర్ లేకపోతే అండ్ ab x వాల్యూ a - b or a + b కాకపోతే what is the formula? If it is this, r is equals to under root of a² + b². If it is not equal to a - b or a + b కాకపోయింది అనుకోండి, what is h is equals to a² - b² - x² divided by what? 2x ఒకటి, లేదా x² - a² - b² by what? 2x. This is for same side, this is for opposite side. How do you find out the radius then? Radius is equals to under root of h² plus the larger curd square. ఎందుకంటే మనం కనుక్కుంది h అనేది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ టు ద లార్జర్ వన్ కాబట్టి. సో బై యూజింగ్ దీస్ ఫార్ములాస్ ప్రతి మచ్, ఈ లాస్ట్ పేజ్ లో ఉన్న ఫార్ములాస్ చూసుకున్నా మీకు సరిపోతుంది. మీరు ఎలాంటి కర్డ్స్ అయినా, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ట్రిప్లెట్స్ అయినా కానివ్వండి, ఒకవేళ ట్రిప్లెట్స్ మ్యాచ్ కాకపోతే,
ట్రిప్లెట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అనంటే ఇక్కడ ఆ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కర్డ్స్ అనేది ఈదర్ a+b అన్న అవుతుంది, a-b అన్న అవుతుంది. ఒకవేళ దానికి మ్యాచ్ కాలేదనుకోండి, డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఎగ్జామ్లో మనకు ఫిగర్ గీసి ఎక్స్, హెచ్, ఏ, బి అవన్నీ రాసుకునే అంత టైం ఉండదు. సో మీరు ఒక క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ఏ, వాట్ ఈస్ బి, వాట్ ఈస్ ఎక్స్, వాట్ ఈస్ హెచ్ అన్న క్లారిటీ మీకు ఉందనుకోండి, యూ కెన్ ఈజీలీ డూ ఇట్. అంటే ఎగ్జామ్లో చూడగానే మనం డైరెక్ట్గా హాఫ్ ఆఫ్ ద కర్డ్స్ తీసుకుంటాం, దెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏ ప్లేస్లో పెట్టాలో మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇలా చేయగలగాలి. ఓకే, ఇలా చేస్తే మీరు విత్ ఇన్ 30 secondsలో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో మీకు ఫిగర్ గీయడానికి ఒక 30 seconds పడుతుంది, ఫిగర్ గీసి వాల్యూస్ వేసుకోవడానికి. విత్ ఇన్ 1 minute మీరు చదివి చేసే వరకు అయిపోతుంది. సో డూ ఎనఫ్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ ప్యారలల్ కర్డ్స్, విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఎనీ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇలా వచ్చినప్పుడు వితౌట్ ఫిగర్, దట్ టు ఫిగర్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. సేమ్ అయితే ఏం చేయాలి, ఆపోజిట్ అయితే ఏం చేయాలి చూసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇలాగే మీకు ఇంకేమైనా టాపిక్స్ కావాలనుకుంటే వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ ప్లీజ్ mention the topic names in the comments, okay, so that I'll read the comments and go through those topics, and I'll prepare some videos based on those those topics, and that too in a very short way, right? So whatever the topics that you want, please mention them in the comments. And if you want more videos and want to know more about our institute, you can visit our app, you can download our app, you can go through our Telegram channel. మీకు ఒకవేళ ఈ పీడిఎఫ్ కనుక కావాలనుకోండి, ఇప్పుడు చెప్పింది, యూ కెన్ జాయిన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ గెట్ ద పీడిఎఫ్ ఫ్రమ్ దేర్. వాట్ ఎవర్ దట్ వి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ యూట్యూబ్, దోస్ పీడిఎఫ్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. మీరు మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యి ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి, ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన పీడిఎఫ్ కానివ్వండి మీకు వచ్చేస్తుంది. సో దట్ యూ కెన్ ఈజీ టు రివైజ్, రైట్? మీరు కాపీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. అండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అవర్ యాప్. ఓకే, మన యాప్లో కూడా చాలా మ్యాథ్స్ కోర్సెస్ ఇండివిజువల్గా ఉన్నాయి అండ్ మంత్లీ కోర్సెస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో యూ కెన్ గో త్రూ దట్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పర్చేస్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది యాప్ ఆర్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, మనం డిస్క్రిప్షన్లో ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చాం ఇన్స్టిట్యూట్ది, యూ కెన్ కాల్ టు దట్ ఫోన్ నెంబర్. థ్యాంక్ యూ.